Mungu ameahidi ya kuwa atuachi. Itafakari mahali ambapo Mungu amekutoa. Just meditate where God has brought you from. Na mahali ambapo Mungu amekufikisha. And where God has made you to reach today. Ni kweli Mungu amekuwa mwaminifu. And truly God is faithful. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Ni wangapi wanasema Mungu amekuwa mwaminifu kwao? How many people they say God has been faithful to them? Tupigie tu Mungu makofi. Just clap to God, clap to God, clap to God. Tupatie tu Mungu sifa zake. Just clap to God. Kwa sababu anastahili. Because he is worthy. Mungu amekuwa mwaminifu. He has been faithful. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Tunataka tusome kitabu cha Ruth. We want to read the book of Ruth. Ruth chapter 3. We are reading Ruth chapter 3. From verse 1. And we are reading from verse 1. Yule ambaye ako na Biblia ya Kiswahili. The book of Ruth chapter 3 from verse 1. Tutafika mstari wa 4. We will read 4 verses from verse 1 to verse 4. The Swahili version. Hadi mwisho wa dahari ulisema uniachi. From verse Ruth chapter 3 verse 1 to 4. Na Biblia inasema, kisha Naomi akamwambia mkewe, je, mwanangu, si vizuri nikutafutie raha ili upate mema? Basi na huyu Boazi, je, siye wa mbari yetu, ambaye ulikuwepo pamoja na wasichana wake? Tazama, usiku wa leo atakuwa akipepeta shairi pale ugani. Basi wewe oga, ujipake mafuta, ujivike mavazi yako, kisha uende kwenye uga. Walakini usijionyeshe kwake mtu yule, ila atakapokwisha kula na kunywa. Nayo itakuwa wakati atakapolala, utapaangalia mahali alalapo, nawe uingie, uifunue miguu yake, ujilaze hapo, na yeye atakuambia utakalo fanya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus now. Tunazungumza kuhusu mtu ambaye anaitwa Naomi. We are talking about Naomi now. Ninajua na ninafahamu vyema. I know very well. Ya kuwa sisi wote ama baadhi yetu, or some of us, tumesikia historia kuhusu Naomi. we have heard a history of Naomi. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. So sitaingia ndani sana kwa hiyo topic. I will not go deep in that topic. Lakini ujumbe wangu siku ya leo, but my message today, ni kwamba kwa maisha yetu nasi pia, now in our life also today, tuwe na Naomi katika maisha yetu. we must be having Naomi in our life. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Ninajua bado hatujapatana, hatujaelewana. I know maybe we are still not together. Lakini kitu ambacho ninasema siku ya leo, but what I'm speaking now, ni lazima tuombe Mungu atupe mtu ambaye anaitwa Naomi. we have to pray God to connect us with Naomi. Jinsi tumesoma neno la Mungu, as we have read the word, Biblia inasema ya kwamba the Bible says, na huyu mwanamke ambaye anaitwa Naomi, and that woman called Naomi, alikuwa na msichana, he had a lady ambaye anaitwa Ruth. He had a lady called Ruth. Alikuwa ni mke wa mtoto wake ambaye alikuwa ameaga. He was a wife of his son that has been died. Sasa Naomi anazungumza kwa Ruth. And now Naomi talking to Ruth. Anamwambia ya kwamba Ruth, now telling Ruth, si vyema wakati huu, it is not good this time, nikupe nami furaha yako, so that I give you a happiness. Anamweleza Ruth ya kwamba, I'm telling Ruth like this, nenda nyumbani ukaoge, go at home and shower, mafuta yako vizuri, smear yourself with good oil, vaa mavazi yako mazuri, now wear good kwa clothes, sababu ya yule mtumishi anaitwa Boaz, because of Boaz, eka ka perfume, and so that you can perfume yourself. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Sijui kama bado tunaelewana hadi mahali pale. I don't know if we are still together up to now. Wengi wetu hatujafika mbali, I know we have not gone very far, kwa sababu tumekosa mtu
anaitwa Naomi. Because we have lacked Naomi in our life. Wengi wetu tulipata opportunities. Some of us, we got the opportunity, Lakini hatukuyatumia vizuri. but we did not use the Kwa opportunity very sababu well. hatukuwa na yule mtu Because we did not see that the person ambaye anaitwa Naomi. are called now. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Tukiangalia wakati huu, If we look at this time, kuna watu wengi ambao wako single. there are so many people who are single. Wale ambao wako ndani ya ndoa hawana amani. They are those in the marriage that don't have Hawana peace. furaha. They don't have Kuna happiness. vijana wengi There are so many youths. hawataki kuoa. They don't want to marry. Bwana Yesu asifiwe. Praise Kwa Jesus. sababu kuna mtu anakosekana mahali pale Because there is a person missing there, ambaye anaitwa Naomi, called now, ambaye atasimama that will stand na kutuelekeza katika ile njia ya haki. and lead us in a righteous way. Tukiangalia pale nyuma, When we look behind, jinsi tulikuwa tumelelewa, the way we were brought up, ungepata watu wa umri mmoja you will find the people of the same age. wamewekwa pamoja na wale elders, They have been put together by elders. wanafundishwa jinsi ya kukaa, They have been taught how they can live. wanaambiwa jinsi watakavyoingia kwenye ndoa. They have been taught how to get in marriage. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Masomo yalikuwa hapo Now nyuma. education was there. Wale watu ambao ni wa elders Now people are elders. walikuwa sana wanafikiria maisha ya watu ambao ni wadogo They sana. were thinking about the youth's life. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Lakini wakati huu But today, tumekosa mtu wa kutuelimisha, we have lacked someone to lead us. tumekosa mtu wa kutuelekeza. Someone to direct us. Ndiposa unapata hadi watoto wanashinda wazazi wao. That's why we find even children defeating their parents. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Sijui kama tuko pamoja. I don't know if we are together now. Sijui kama tunaelewana. I don't know if we are understanding each Tumekosa other. mtu ambaye anaitwa Naomi katika We maisha are yetu. missing Naomi in our life. Unapata tunafanya kazi miaka nenda miaka We rudi, work many years, lakini tumekosa yule mtu but we lack Naomi ambaye atasimama na sisi who will stand in the na gap kutuambia ya kwa jinsi umepata hii kazi, and tell us how you have fedha received the zako work. tumia hivi na hivi. Now you have to work like this and Bwana work Yesu like this. asifiwe. Praise Jesus. Biblia inasema ya kwamba The Bible says, ukiangalia katika kitabu cha Judges When you look at the book of Judges, ya kuwa hapo nyuma hakukuwa na mfalme we had no kingship. na kila mtu aliishi jinsi inavyompendeza. Everyone was living the way he wants. Hakukuwa na yule wa kuelekeza mwingine, No one to lead another one. hakukuwa na yule wa kumfundisha mwingine. No one to teach another one. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Hiyo ndio jinsi tunavyoishi wakati huu. That's how we are living even today. Wafalme wako ndio, Yes, kings are there. lakini hatuna wa kutuelekeza. No one to lead us. Makanisa yako ndio, Churches there. lakini hata viongozi But hawatuelekezi. even leaders not to lead Unapata us. watu wengi wanapoteza maisha yao, Many people perishing. wanaamua kujiangamiza People even kwa killing sababu themselves wamekosa Naomi katika maisha because yake. of lacking Naomi in their lives. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Tunamkosa Naomi katika maisha We are yetu. lacking Naomi in our lives. Unapata vijana wadogo We found even the youths wanaingia kwenye uhusiano now coming in kwa fornication sababu ya kuvunjwa roho, because of being wanaamua discouraged, kukata maisha yao. and even despair, like their life, taking their life for granted. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Hakuna mahali ambapo ni mema, And there is nowhere that's good. hakuna mahali pazuri. There is no place that's good. Wanandoa wanalia, Even couples crying. wale ambao hawako kwa ndoa pia wanalia, Even not one marriage crying. wale ambao hawajaingia kwenye ndoa bado wanalia. Those who are not married crying. Naomi atatoka wapi Where will Naomi come ambaye from? atasimama na sisi That will come and stand na with us kutuambia ya kwamba and sikilizeni, tell us, listen, nendeni mkaoge, go and shower, nendeni mkavae mavazi go mazuri, and put on good nendeni clothes, mkaeke marashi go mazuri, and perform kwa yourself, sababu kuna mtu anaandaliwa kwa sababu yako. because there is someone being prepared for you. Bwana Yesu asifiwe. Yes, Jesus. Tutampata wapi Naomi? Where will we get Naomi? Tutampata wapi Naomi katika maisha yetu? Where will we get Naomi in our lives? Tunaishi jinsi tunavyotaka, We are just living carelessly, tunaishi kulingana na akili zetu. living with the human ideology. Hakuna wa kutufuatilia, No one to direct us, hakuna wa kutuelekeza. no one to lead us, Tunaishi kulingana na jinsi tunavyojua. leading ourselves with evil minds. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus.
tunaishi kulingana na akili zetu. We are living with our own knowledge. Lakini Naomi alimtazama Ruth. But now Naomi looked at Ruth. Akaona ya kuwa miaka zake zimeenda. Looked and saw how her years Ni have gone. wakati huyu msichana apate nyumba. It is the time for this Wakati person to get married. umefika nimwandae huyu msichana kwa sababu ya nyumba It yake. is the time I prepare her for the home. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Sijui kama tuko pamoja. I don't know if we are getting the message. Siku hizi watu wanaenda kusomea guiding and counseling. Today people are going to study guiding and counseling. Ndio ufike kwa hule mtu. And then when you come the person, Lazima tena utumie pesa kumfikia. even you are supposed to pay for the person to guide you. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Hadi kwa makanisa Even in the church, wengi wamesomea guiding and counseling. many people studying guiding and counseling. Lakini kama wale watu wako mahali pale, And if the people that are there, kwa nini bado vifo vya watu zinazidi kuongezeka? why is it many people are perishing Kwa now? nini watu wanazidi kupotea? Why are many people going astray? Ni kwa sababu tumemkosa Naomi. Because lacking Naomi in Hawa our life. wanatumia akili ya kibinadamu. People using their own evil mind. Lakini ni wakati tuitishe akili ya But Mungu. it is now time we call upon the Lord. Kama kanisa tuitishe akili za As Mungu. the church will depend on God. Kwa sababu tunapokuja kanisani, When we come to church, hatuwezi tukajua mashida ya kila mtu. we don't know the problem of Lakini people. wakati Mungu anatufunua akili yetu, When God reveals our mind, wakati Mungu anaachilia akili yake juu yetu, when God gives us His Mungu knowledge, mwenyewe anatatua mashida ya kila God mmoja. will solve the solution. Mungu mwenyewe anatatua mashida ya kila God mmoja. will become a solution to everyone. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Tunamhitaji Naomi kwenye kanisa We letu. need Naomi in our life now. Tunahitaji Naomi kwenye maisha We need yetu. Naomi in our church Hata and life. katika makazi yetu tunamhitaji And at Naomi. work we need Naomi. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Siku hizi unapata watu wako kwenye ndoa, Today we found the people in the marriage. lakini tunavumiliana tu. We are just enduring in the marriage. Tunavumiliana tu. Persevering in the marriage. Hakuna wa kutuelekeza. No one to lead us. Unapata mwanaume anasema ya kuwa You find the husband na saying, mke wangu siku hizi ni kichwa ngumu. now my wife is a stubborn today. Unapata naye mke analalamika, Even finding a wife, mwanangu siku hizi sijui yako my aje. husband is also a hard Tunawalaumu person. ndio, We are blaming them lakini hatufai kuwalaumu. and we don't want to Hao blame watu them. wanajaribu sana, They are kwa trying sababu them to wanatumia akili zao. using their mind. Lakini wakati umefika, But the time has come. tunafaa tuache kutumia akili We zetu must stop na using our mind tuitishe akili za Mungu and depend on kwenye God. maisha yetu ya kila siku. In our life today, Tuitishe akili za Mungu. we need God to lead us. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Wakati imefika tuitishe akili za Mungu. It has a time that we need to depend on God. Tusiishi kama wale watu ambao tumekosa viongozi. We should not just live a careless life like sinners. Tusiishi tu ni kama tuko peke yetu. We should not live as if we are just alone. Tunafaa tuambie Mungu We are supposed to tell God atusaidie na sisi, to lead us ainue Naomi ndani mwetu. so that He can lift us in Huenda prayer. kama umekosa Naomi kwa maisha yako, Maybe you have lacked Naomi in your lakini life, Mungu anakuandaa but God is ili preparing uwe you Naomi kwa maisha ya mtu so that you mwingine, become Naomi in ili another people's life. uwe Naomi kwa maisha ya mtu You be mwingine. Naomi in another person's Mungu life. anakuandaa. God is preparing you Sasa Naomi amsaidie Ruth. so that Naomi to help Ruth. Hakukuwa amepitia mambo mazuri, It was not that the past good hakuwa things. amepitia mambo It mazuri. is not the past good things. Alimpoteza mume wake, Even she missed her husband. alipoteza watoto wake. Even she could lose the sons. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Alipitia mambo magumu. She passed through challenges. Huende kama uko mahali pale Maybe you are here unajitazama, looking at yourself, unaona ya kuwa hauoni mbele wala nyuma, saying you cannot see behind and hauoni even back. mtu wa kusimama na You wewe, are not seeing someone to stand lakini with you. Mungu anakuandaa wewe But God is kwa preparing sababu you ya mambo mazuri. because of great things. Mungu anakuandaa wewe God is preparing ili you ukawe Naomi kwa maisha ya mtu so mwingine. that you become Naomi in another person's life. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Haikuwa rahisi, It was not a simple thing. ilibidi Naomi hata abadilishe jina lake. No, it made even Naomi to suffer. Akasema ya kuwa msiniite Naomi tena, Even she said, don't call me now. kwa sababu mambo niliyoyapitia
mimi, Because what I passed through, unapaswa munite Mara. you are supposed to call me Mara. Kumaanisha uchungu. Meaning pain. Kumaanisha uchungu. Meaning pain. Kumaanisha uchungu. Meaning pain. Mwanamke huyu alipitia uchungu. She passed through pain. Lakini mwishowe, But at the end, kumbe Mungu alikuwa anamwandaa. God was preparing Kumbe her. Mungu alikuwa anamwandaa. God was preparing Kumbe her. Mungu alikuwa anamwandaa. God was Hata preparing nawe her. Mungu anakuandaa siku Even ya you, God leo. is preparing you. Anakuambia tu, Telling you, acha kutumia akili stop zako. using your mind. Acha kutumia akili zako. Stop using your Ni kweli ideas. unatazama hakuna mtu wa kusaidia. You are looking someone who can help you. Hakuna mtu wa kukuelekeza. No one to lead you. Inua macho yako kwa Yesu. Now lift your eyes Inua to macho Jesus. yako kwa Yesu. Lift your eyes to Katika Jesus. hiyo ndoa yako. In your marriage, Katika hiyo maisha yako. in your life, Hata watoto wako. with your children. Hauna uwezo wa kumlinda You mtoto. don't have power to protect your Hauna children. uwezo wa kufanya mtoto awe na tabia You nzuri. don't have power to make your children Ni have good behavior. lazima uweke macho yako kwa Mungu. But to focus on God, Mungu achilie akili zake ndani mwako. so that God can give you His Ndiposa knowledge, utalea watoto wazuri. so that you can bring them in a Watoto good wenye life way. heshima. The children who are Watoto disciplined, wenye baraka. children who are a blessing, Kwa sababu umeinua macho yako kwa Mungu. because you have taken your eyes to God. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Hatuna uwezo sisi. We don't have any power. Vitu ambavyo vinatendeka wakati huu What is happening today, hata zilitendeka pale nyuma. it happened at the past. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Jinsi unavyojiona hauna mtu, The way you see you don't have someone. hata kuna mtu mahali alijiona hana mtu. Even there's someone somewhere so it doesn't have a Wewe person. si wa kwanza. Now you are not the first person. Lakini ujumbe wa siku ya leo But the message for you to ni take, kwamba Mungu ainue Naomi ndani mwetu, that God to lift Naomi, ama atufanye nasi tuwe Naomi kwa maisha ya watu or to wengine. make us to be Naomi in other people's life. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Ni lazima tuwe na Naomi katika maisha We yetu. must have Naomi in our lives. Ni lazima tuwe na Naomi katika maisha We yetu. must have Naomi in our lives. Na kama Mungu atatuinua tuwe Naomi, If God will lift us to be Naomi, ujue si rahisi. it is not a simple thing. Inahitaji mkono wa It Mungu. needs the hand of God. Inahitaji neema ya It Mungu. needs the grace of God. Inahitaji mkono wa It Mungu. needs the hand of God. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Ndiposa Naomi akamuinue Rutha. That's why Naomi lifted Ruth. Ilimgharimu mkono wa Mungu. It required God's hand. Mungu alikuwa na sababu ya maisha yake. God had a purpose of Ruth. Mungu alikuwa na sababu ya maisha ya God had Naomi. the purpose of Naomi. Kwa yale mambo yote aliyopitia, What he went through. watoto wake walikufa ndio, His children died. mume wake alikufa The ndio, husband died. lakini kinachonifurahisha ni kuwa But what makes me happy, yule mtoto ambaye Ruth alimzaa the child that Ruth akiwa gave na us Boaz when she was with the Boaz, ndiye alikuja akakuwa baba wa Jese, now she became the father of familia Jesse. ya ufalme. Now the family of the Bwana kingship. Yesu asifiwe. Praise Jesus. Familia ambayo imechaguliwa na Mungu, The family that has been kwa chosen by sababu God. hata Mungu mwenyewe alisema Because even God ya said, kuwa na Daudi because David, ako karibu na moyo wangu. he is close to my heart. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Ni kweli alipitia yale yote, She went through all those things, lakini mwisho wake but at the end, ulikuwa nzuri. it was a perfect. Tusimame kwa miguu yetu. Let us stand on our feet. Tunataka tuambie Mungu, Let us stand on our feet as we tell God. ni kweli tumekuwa tukitumia akili We zetu, have been using our mind. huenda kama tumepata maorpa kwa maisha yetu, Yes, maybe we have received Naomi in our lives. tumepata orpa katika maisha We zetu, have received Orpah in our lives. wametuangaisha, People who have made our life to be challenging. wametutesa, They have undermined us. wametutumia They have used na us wakatuachilia mahali pale, and abandoned us like that. lakini sasa tunataka Naomi. But today we need Naomi. Tunahitaji We Naomi need Naomi today ambaye atatuelekeza that will lead us katika maisha yetu ya in baadaye. our future life. Nena tu ndani ya moyo wako, Just speak in your heart. tazama tu maisha yako, Speak in your heart. tazama marafiki zako, Don't even look at your tazama friends. kazi yako, Focus on your job. tazama ndoa yako, Look at your marriage. tazama I familia. need you, God. Nahitaji akili zako, I need you, God. nahitaji akili zako. I need you, God. Nena tu na Mungu. Go before the Lord as they speak.